arms flat across, check, thank you. Ladies and gentlemen, a very good evening on board of this aircraft, Ryanair flight operated by Malta Air, the FR6323 with destination Milan Bergamo. First of all, we would like to apologize for this delay caused by the late arrival of this aircraft from its previous destination due to very bad weather this afternoon in Bergamo. We will try to make up for as much lost time as possible on our way. The flight time today will be 1 hour and 40 minutes. But before departure, we ask you for your attention for the safety demonstration. Thank you. Buonasera signore e signori. Benvenuti su questo volo Ryanair operato da Malta Air FR6323 con destinazione Milano-Bergamo. Prima di tutto ci scusiamo per questo ritardo causato da un arrivo in ritardo di questo aereo per il maltempo oggi pomeriggio a Bergamo. Cercheremo di recuperare quanto tempo più possibile durante la rotta. Il volo durerà 1 ora e 40 minuti, ma prima del decollo vi chiediamo un attimo della vostra attenzione per la dimostrazione visuale di sicurezza. Grazie. May we have your complete attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. These features may differ from aircraft that you have flown on before. Please remove headphones for this demonstration. All emergency exits are indicated by a red exit sign, and the floor path markings will guide you to the nearest exit in an emergency. The exits are located on both sides of the aircraft, at the front, in the middle, and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of cabin pressure, masks like this will drop automatically from the panels above your heads. Remain seated and pull down firmly on the mask to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. Don't worry if the bag does not inflate. Oxygen is flowing. Fit your own mask first before helping anyone else. The life jackets are stowed in a pocket beneath your seat or in the panel above your head. If it's needed, remove the jacket from its packet and place it over your head. Bring the strap around your waist, clip at the front, and secure as shown. To inflate the life jacket, pull down sharply on the red toggle. There is a mouthpiece for further inflation or deflation and a light to attract attention. Do not inflate your life jacket until you are outside the aircraft. Before takeoff, please study the safety card located within the area you are seated, as it includes important safety information specific to this aircraft type. It is essential that cabin signs and instructions given by the crew are followed. We would like to remind you that smoking is not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat in front of you, and it must not block any aisle or exit. Now please ensure that your seatbelt is securely fastened, tray table folded, armrests down, and window blinds open. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Portable electronic devices such as tablets and mobile phones in flight mode may be used throughout the flight. Please select flight mode now and hold your device securely or place it in a pocket. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Larger devices, including laptops, must be switched off and stowed in your cabin baggage for takeoff and landing.
Thank you for your attention. Please sit back, relax, and enjoy the flight. Tonight you are traveling on a Boeing 737-800, 8200, which has 10 emergency exits. Your life jackets are located in the panel above your head. We remind you once again the requirement to wear your face masks for the all-flight covering nose and mouth. In case of a decompression, you need to remove it before fitting the oxygen mask. Signore e signori, desideriamo richiamare la vostra attenzione sui sistemi di sicurezza di questo aeromobile. Questi sistemi possono differire da quelli di altri aeromobili sui quali avete viaggiato in precedenza. Vi invitiamo a rimuovere cuffie ed auricolari durante l'illustrazione di sicurezza. Tutte le uscite di emergenza sono indicate da un segnale rosso Exit ed un sentiero luminoso lungo il pavimento si illuminerà in caso di emergenza per indicarvi l'uscita più vicina. Le uscite sono localizzate su entrambi i lati dell'aeromobile, nella parte anteriore, centrale e posteriore della cabina. Tutte le uscite sono anche raffigurate sull'apposito foglio illustrativo. L'uscita di emergenza più vicina potrebbe essere localizzata anche dietro di voi. In caso di evacuazione d'emergenza è obbligatorio lasciare i vostri bagagli a bordo. Per allacciare la cintura di sicurezza, inserite la parte metallica nella fibbia e tirate l'estremità per regolarla. Per slacciarla, sollevate la parte superiore della fibbia. In caso di perdita di pressione in cabina, le maschere per l'ossigeno cadono automaticamente dagli appositi scomparti collocati sopra di voi. Rimanete seduti e tirate con forza la maschera per avviare il flusso di ossigeno. Collocate la maschera su naso e bocca, fissatela con l'elastico e respirate normalmente. Non preoccupatevi se il sacchetto non si gonfia, l'ossigeno fuoriesce comunque. Assicuratevi di indossare la vostra maschera prima di aiutare gli altri. I giubbotti di salvataggio sono situati in una tasca sotto il vostro sedile o nel pannello sopra la vostra testa. In caso di necessità, estraete il vostro giubbotto e indossatelo dall'alto. Portate la cinghia attorno alla vita, allacciatela e regolatela. Per gonfiare il giubbotto tirate con forza la maniglia rossa. È presente un tubicino rosso per gonfiare o sgonfiare il giubbotto e una luce per attirare l'attenzione. Non gonfiate il giubbotto fino a quando non sarete fuori dall'aeromobile. Prima del decollo vi invitiamo a prendere visione delle schede di sicurezza disponibili nelle aree in cui siete seduti, poiché contengono importanti informazioni sulla sicurezza, specifiche per questo aeromobile. È fondamentale che le istruzioni e i segnali forniti dall'equipaggio vengano seguiti. Vi ricordiamo che a bordo è ovunque vietato fumare. I bagagli a mano devono essere posizionati in sicurezza nelle cappe di aereo o sotto il sedile di fronte a voi senza bloccare il corridoio e le uscite. Vi invitiamo ora ad assicurarvi che la cintura sia correttamente allacciata, il tavolino riposto, il bracciolo abbassato e gli oscuranti dei finestrini aperti. Per la vostra sicurezza vi raccomandiamo di mantenere sempre la cintura allacciata. Dispositivi elettronici come tablet e cellulari potranno essere utilizzati in modalità aereo per tutta la durata del volo. Siete pregati di selezionare ora la modalità aereo e tenere in sicurezza i vostri dispositivi o di riporli in tasca. Se i vostri dispositivi e le loro batterie sono danneggiati, surriscaldati, emettono fumo o dovessero essere smarriti o cadere nella struttura del sedile, informate immediatamente gli assistenti di volo. Dispositivi più grandi, inclusi computer portatili, devono essere spenti e posizionati nel bagaglio a mano nelle fasi di decollo e atterraggio. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un piacevole volo. To comply with safety regulations, we shall be dimming the cabin lights for takeoff and once again for landing. You will find the reading light in the panel above your head. This is a normal procedure for the flights in the hours of darkness. Abbasseremo le luci in cabina per il decollo e per l'atterraggio. Si tratta di una procedura normale per i voli nel di buio. La vostra luce di cortesia è nel pannello sopra le vostre teste, grazie.
Header 6 for departure, please. Thank you.